So bridge means definitely something joining 2 points, 2 ends. That is like a bridge. But there are 2 methods to learn. One is, okay, what is a bridge circuit? I will show a null or balance condition if you know already. You know already. Okay. And you will solve it. But why bridge circuit? Or I started thinking how Wheatstone thought of the bridge circuit. Why? Or how? What is good? Everybody teaches what? Okay. So I was searching a video last time I have created here only. These were not earlier in the history. So I created and I just thought that it has got deleted. So I took time. Yesterday I found that. So I again learned from my video itself because that was a creative idea. See, one concept that I am not going to take long, there is no time, is loading effect. Loading effect. In the previous measurement technique, there was always a presence of instrument parameter in the equation. इक्वेशन में जो वोल्टमीटर या एमीटर है उसका पैरामीटर प्रेजेंट है. It means it is hurting the circuit. It should not be there. It is hurting my reading. My true value is not actually true. There is some errors because of RA or RV. So what if I can make the circuit independent of instrument? If I will make the circuit independent of instrument, I don't require any instrument, then there will be no parameter required in the circuit. No RV, no RA. That will be so nice. So that is the whole concept of making a bridge circuit. इंस्ट्रूमेंट को लाऊंगा, लगाऊंगा अभी, लेकिन फिर उसको नलिफाई कर दूंगा. I will bring the instrument, I will put it in the circuit for reading purpose. I will make a condition where that instrument will become purposeless after that condition, not from the beginning. After achieving that particular condition, I can keep it or do not require to keep it. So here we require null type of instrument, null condition. Once the null condition is achieved, it means nothing is crossing through that instrument. Suppose I have put a galvanometer in a circuit and it is showing 0. It means no current is flowing through that galvanometer, maybe in all the circuit. Okay, so bridge circuit is something, initially it was called diamond circuit. Diamond you have seen in the cards. In the cards, diamond, black diamond and red diamond. ताश के पत्तों में देखा है? Cards. So this is the diamond shape. So initially it was a diamond circuit, and Wheatstone evaluated it further and made a bridge circuit. So even there is a bridge, name of a play, that is game, bridge, I don't know much, but related to card, if I am right. So bridge circuit is something, a structure like this, in which I am putting resistance, so suppose R1, R2, R3, R4, that is Rx, that I don't know, and I am connecting a EMF source through it, and then I am placing a galvanometer here. Placing a galvanometer here. So this is a bridge circuit, and because it was developed by Wheatstone, it is a Wheatstone bridge circuit. Wheatstone
bridge circuit. The foreign names are good. Tom Cruise bridge circuit, Wheatstone. इधर हम लोग सोचेंगे क्या मतलब है. So Wheatstone bridge circuit is a circuit coming like this. Now to these three resistance are known. See, we are always finding an unknown in terms of some known quantity. That is the only way. We will develop a relation of the known and the unknowns. Even in the people, suppose you know somebody and he knows somebody and he knows somebody and that is unknown to you. So by connecting all of you, you will get things about him. So to understand, to find anything about unknown, you have to connect it with some known. That is a social principle also. Okay. Fine. So this is the circuit configuration, bridge circuit. हाँ अभी बताते हैं. Current flow कैसे करेगा is a big problem because you think it will come like this. Then suppose I am putting a resistor, then you start thinking current is going from here or coming from here. This is a problem. I have also felt that. I have also gone through those problems for not much time, only 2-3 years. Okay, complete class 12th was in the confusion. What is happening? How I will choose? Okay, so I will solve it. So here there is a galvanometer, and one thing is clear that the current will flow either from here to here, or here to here. We don't know. That is good to say we don't know. No, we don't know is good. But in the bridge circuit, what I am trying to make a balanced condition. Balanced bridge. Balanced condition. Firstmost is balanced condition. So what is a balanced condition? A balanced condition means when my galvanometer will show no deflection. When my galvanometer will show no deflection, then that is a balanced condition. मैं अपने ही पुराने लिखे नोट्स को देखूंगा ना, अच्छा लिखा था मैंने. Yeah. So balanced means zero deflection of galvanometer. What do you that is notes from my earlier Blackboard print. This is not in the book. That is from my mind. Okay, so I searched it. What a beautiful lecture I had taken last year. What a brilliant person I am, I forgot. So at least I recorded. या हमें इसकी ज़रूरत इसलिए पड़ी क्योंकि अभी जो पिछला वोल्टमीटर एमीटर मेथड हमने पढ़ा, उसमें एक प्रॉब्लम है कि कोई भी इक्वेशन अगर हम डेवलप कर रहे हैं तो उसमें इंस्ट्रूमेंट का पैरामीटर घुसा पड़ा है. इट इज़ एम्बेडेड देयर, उसको हम हटा नहीं पा रहे हैं. तो हमारा कहना है कि इंस्ट्रूमेंट जब भी हम लगाएंगे उसका इफेक्ट आ रहा है सर्किट में. तो इज देयर एनी मेथड वी कैन रिमूव दैट पैरामीटर इन आवर फाइनल इक्वेशन, कि इंस्ट्रूमेंट का जो अपना पैरामीटर है, अपने रेजिस्टेंस थे, वो सर्किट के फाइनल इक्वेशन में ना दिखाई दें क्योंकि वो अफेक्ट कर रहे हैं. दैट्स वाई इट इज अ लॉन्ग थॉट प्रोसेस. बैठ जाइए. इट इज अ लॉन्ग थॉट प्रोसेस. यू कैन नॉट कम ऑन day 1 that okay, I have today developed voltmeter ammeter method, now tomorrow I am going to make a bridge circuit. It takes 100 years to develop, and another 100 years to put in the textbook, and another 100 years will be taking to understand if I am not here. Okay, fine. So I am here for that. So I will cut short that 100 years to one day. So zero deflection, balance means zero deflection, and zero deflection means that Ig is 0. And this means what? This means what? So this means कि if I am marking this as A and this as B, so if a circuit or element is not having current through it and it is in the energized circuit, it is being energized by a source, still no current is flowing, there is only one probability or perfect condition
that both are at same potential. There is no potential drop. VA is equal to, means VA minus VB is 0, so VA is equal to VB. अगर आपको डाउट है, if you have still a doubt, suppose this galvanometer has its resistance RG, ठीक है? So RG will say that RG is equal to VA minus VB, sorry, IG will be equal to VA minus VB by RG. So because in a balanced condition IG is 0, so VA minus VB is 0, so VA is equal to VB. Ideal condition? No, not ideal condition. This is the condition we are achieving. See, any 2 point current will not flow if they are at same potential. Take 2 beakers and connect with a tube in the bottom, and one is at high water level and another is low. So water will start flowing till both layer will be same, both height will be same. So potential energy will get balanced, so no flow of water. Similarly, electrical potential is balanced, so no flow of electron. Why electron is flowing? Electron is flowing from high electrical potential energy to low electrical potential energy. See, potential energy doesn't mean always mechanical potential energy. Potential energy means the capacity to do work. So if something was at high potential and it got a highway or connected through a road, for the low potential it will start running. Okay, run. जैसे तुम्हारे जेब में अगर मैं पैसे डाल दूंगा 10,000 रुपये, तो तुम क्या बैंक में जमा करने वाले हो? अगर तुम्हें पता है कल भी मिलने वाले हैं तो हाँ, तो तुम टिपिकल हो गए ना, फिर तुम इंसुलेटर हो बैठ जाओगे. यू विल नॉट, सो आई विल नॉट गिव यू अनदर ना, बिकॉज यू आर कैरिंग 10,000. See the charge, see KCL says that charge cannot be accumulated. So similarly in my money theory, the money will not be accumulated. Either you use or I will not give to you. So what you will do? You will start spending. Similarly, okay. So balanced condition, first understand balanced bridge condition. Balanced bridge condition means the galvanometer shows no deflection. And when galvanometer shows no deflection, it means no current is flowing through it. And when no current is flowing through it, it means there is no voltage drop across it. And if there is no voltage drop across it, it means its both points are at same potential. Fine? So this is a circuit where there is an instrument and we put in the null condition. So now after getting a null condition, so achieve this null condition, I will vary this. It doesn't mean that I am putting and getting null condition. R1 and R2 will be fixed, Rx will be unknown, R3 will be variable. Suppose. So after varying R3, at one point you will get a null condition. So you can understand this is not a matter of hours. To achieve a null condition is not a simple cup of tea. Okay, you have to decide the resistance. You have to make estimate. Now, suppose this is 10 ohm and you are putting 100 kilo ohm. So this is a design process. You have to think. But here we do not have to think, but think what you have to think. So okay. So point is that after achieving null condition, even if I will remove this, the main trick is this, which I discussed last year, that while writing equation, this will always be look like it is this disturbing me. It is always coming in between me and the circuit. So after achieving null condition, for the circuit solving purpose, I can remove it. There is no problem because I have achieved the null condition. So when you will remove it, the circuit looks simple, and then you are able to write equation fast. Okay. Bridgestone bridge to find the resistance, unknown resistance. है ना? वोल्टमीटर एमीटर मेथड के जो कमी है उसमें नहीं है. That's why we are going for this method. हाँ ऑल्टरनेट है. इसके आगे आएंगे केल्विन ब्रिज.
केल्विन ब्रिज का ऑल्टरनेटर केल्विन डबल ब्रिज, सब में कुछ ना कुछ खामी रहेगी। उस खामी को हटाने के लिए हम फिर और नए सर्किट डेवलप करेंगे। ठीक है, हो सकता है 5 साल बाद आ जाए जय ब्रिज, डिपेंड्स, ही मेक अ न्यूज ब्रिज, ही रिमूव दैट एरर्स, इट कैन कम। ओके, सो यहां नल कंडीशन अचीव होने के बाद, आफ्टर अचीविंग नल कंडीशन, ठीक है, रीड्रॉइंग दिस सर्किट फॉर सॉल्विंग पर्पस। ऐसा मत करना कि लैब में से भी जाके गैल्वेनोमीटर हटा देना, जरूरत नहीं है। सर्किट साफ सुथरा दिखे, इसीलिए मैं जो हूँ इसको हटा दे रहा हूँ, इसकी ज़रूरत अभी नहीं है। बट वी अचीव दिस। सो हाउ इट विल लुक? इट विल लुक लाइक दिस। It will look like this. Is it okay? It will look like this. वो मैंने आपको समझाने के लिए लिख दिया है, आप एग्जाम में ऐसे मत हटा के करना। आप क्या करना, बाकी चीज़ को थोड़ा डार्क बनाना, ऐसा स्केच पेन लेकर के बना लेना या अपनी कॉपी में नोट्स बनाना, और इसको थोड़ा पेंसिल से बना लेना। ये है, देखो डॉटेड लाइन का मतलब होता है वहाँ था, अब नहीं है, तो पेंसिल से बनाना। मैं तो आपको फिर बनाऊंगा, फिर वैसा ही दिखाई देगा कि वो हाईलाइटेड नहीं रहे आपके। देखो शुरू के लर्निंग के लिए विजन, क्योंकि आपको लगेगा ओहो, ये मैं इसलिए नहीं बता रहा हूँ कि यहाँ प्रॉब्लम आएगा। इफ़ आई विल डेवलप न्यू सिचुएशन, सपोज आई विल क्रिएट मोर सिचुएशन एंड आई विल क्रिएट नल कंडीशन एंड आई विल पुट गैल्वेनोमीटर देयर। सपोज आई वॉन्ट टू इरिटेट यू with new questions, so I created a complex circuit. I put 3 galvanometer in different places and I achieved null condition in all, and I will say solve it. So you will think like that, this is galvanometer, the current is flowing. You will start taking IG through it. You can just remove it. That is the trick, you can say. So ये ठीक है, this is okay. अच्छा, one more view which is known by few is to see in this way. ये सब बराबर है, ये सब शक्ल अलग अलग है। both are same. Both are same. Both are same. ठीक है, ऐसा भी शक्ल होता है ना, दोनों सेम है, दोनों सेम है। मैं एक सर्किट दिखाऊंगा। One circuit I will show that was asked when I was appearing for my class 12th exam, and every time in the Lok Sabha issue was raised. At this time the physics paper was very tough for CBSE student. Every time it happened in those days. So one question came of 6 marks and I could not solve it. It was 6 marks question, so I lost 6 marks. And the same question appeared in the IS paper of electrical engineering in the same year. So if suppose class 12th student will see, oh, the IS questions from IS paper was asked, but it was too tough. But once I will show you, one of my friend, he was simply brilliant, and when I came out of the examination hall and said this I could not, he said, oh, just you can change the scenario. I missed, but he was there, he solved it. Okay, so these are the two versions. You can see this or this, both are same. Point is that how to write the equation. How to write the equation or what equation to write. Okay,
So one thing is that I have achieved null condition. It means this voltage is equal to this. If this is E, this is also E. Am I correct? If this voltage source is E, then this has a potential of E. Suppose this is of 100 volt, it means this point is at 100 volt. Am I correct or am I wrong? Yes, Correctly wrong or wrongly correct? absolutely correct. Exclusively correct? Absolutely correct. No, I am wrong. Because the purpose of a voltage source, यहाँ ध्यान दो, इधर ध्यान दो, इधर कान दो, ठीक है? The purpose of a voltage source is to create a potential difference between 2 points of its own. Suppose this is 1 and this is 2, or I am saying this is E. So E is V1 minus V2. E is means V2, V1 is this much higher than V2. अगर मैं 5 वोल्ट की बैटरी ले रहा हूं तो ये नहीं कह रहा है कि ये 5 वोल्ट पे, ये कह रहा है इस पॉइंट से 5 वोल्ट ज्यादा यहां देगा, ठीक है? सो विच पोटेंशियल इज एट इट दिस पॉइंट? आई डोंट नो. I cannot say this is at E. If I will put a earth here, so it will be 0 volt, then it is E. So we assume sometime. Many times we assume without knowing, otherwise it is a floating source. We don't know. But any voltage which is here, it is giving 5 volt or 10 volt or E volt more. So if I will give this 0 volt, then this point is at E volt. If I will give this 0 volt, then this point is at minus E volt. क्योंकि भाई ये 0 है तो ये इससे E वोल्ट ज़्यादा है तो ये माइनस E होगा. That is known as relative potential. ठीक है? This term is missing in many books. ठीक है? So ये ध्यान रखना. So यहाँ दिक्कत नहीं होगी इक्वेशन लिखने में, बट आप कभी कभी बिना सोचे लिखते हो और सब कुछ सही होते जाता है तो आपको लगता है यही सही है. ये सामान्य नहीं है. हम जब ये लिख रहे हैं E एंड वी आर अज्यूमिंग दिस इज E ऑन द बिहाफ कि यहाँ हम ग्राउंड से कनेक्ट कर रहे हैं. अदरवाइज वी डोंट नो. अदरवाइज हमें यहाँ C और D लिखना पड़ेगा और हम सिंपल कहेंगे कि VC माइनस VD इज E. ठीक है? ये ध्यान रखना. ओके, छोटी छोटी बातें आते रहेंगी. सो यहाँ से जब करंट चलेगा, when the electron start running in the circuit in this pipeline, so it will be pushed by this E. It is going, okay, ऐसा ही होगा ना कुछ नहीं. It is pushing like that, suppose. So it is also not pushing, it is imparting energy. Okay, and this is carrying energy, it is imparting energy, then it is running. So it is going here, it will divide into 2 values. So इधर का नाम I1 रख देंगे, इधर का नाम I2 रख देंगे. So we divide the current in 2 parts. Then again ये गंगा जमुना यहाँ के वापस मिल जाएगी and it will come back and this will be going. So VC minus VD is E. E is VC minus VD. This is C, this is D. Fine? सही है ना? So VC minus VD I can go through here or I can go through here. So if I will write from here, it will be I1 R1 plus R2 and that will be equal to I2 into R3 plus RX, where R3 is a variable. ध्यान रखना, फिर R3 is a variable. आपकी किताब नहीं लिखती है, कोई किताब नहीं लिखती है, मेरी किताब में लिखा होगा. ठीक है? R3 is a variable. हाँ, या वी कैन टेक एनी रजिस्टर, ऐसा तो कुछ नहीं है. बट बैलेंसिंग ऑफ आर्म ले रहे हैं तो इधर फिक्स कर दिया, इधर वी आर टेकिंग वेरिएबल. बोल तो रहा हूँ रेजिस्टेंस नापने के लिए. सी दीज आर
these are the earlier devices. Now maximum devices are based on this. Whatever you are seeing in a big equipment, this circuit is lying in the heart. This is the heart, this is the base. Now you are seeing digital display or something like that, but you are, I will show you LCR meter. So in there is a bridge circuit inside. So whatever register you will set, it will readjust itself. Okay. E is equal to, हाँ, E is equal to VC minus VD. अगर मैं किरचॉफ्स लॉ यहाँ से लिखता हूँ, ऐसे आके जाता हूँ इस पाथ से, C से D पहुँचना है, तो VC माइनस I1 R1 माइनस I1 R2 इज इक्वल टू VD पे पहुँच गया, और फिर VC माइनस VD हो जाएगा I1 R1 प्लस I1 R2, यानी I1 इंटू R1 प्लस R2. That I have written. I am taking small jumps because I know you know KVL. हाँ. सर अगर हम सारे रेजिस्टेंस लेवल्स को वेरिएबल रेजिस्टेंस को हटा दें, सारे रेजिस्टेंस एक ही उसके लगाए, एक ही रेजिस्टेंस के Fixed value and same value. Okay. So it means you are fixing the resistance ना. See. सर 5 वोल्ट दे रहे तो आगे भी मिलेगा तो 5 वोल्ट नहीं आएगा ना. You will not establish null condition. So you will not establish null condition. You cannot use that ratio equation. You are thinking in terms of ratio, है ना? You know the end result because you know. Please listen. Jay is saying that finally I will know this is like this. Yeah, na? Yes sir. So we can put any value. It means the resistance of this will be anything, but I will calculate any value because I can choose R1, R2, R3, anything. और सर इसको रेशियो में टर्म्स बना देंगे सारी Anything you put in the ratio, and you are saying you are fixing this R3 by R3, R2 by R1. So if every value is known from beginning, Rx you are behaving like the police department in the movies, Hindi movie. एक जोक है ना कि भाई एक बार क्या हो कि जंगल में आग लग गई, तो पता चला कि भाई एक CR ने आग लगाया है, खरगोश ने, ऐसा कुछ है, लगा के चला गया. तो अमेरिका की पुलिस आई, उतना आग देख के वापस चली गई, फिर ऑस्ट्रेलिया की आई, वो भी चली गई, फिर इंडियन पुलिस गई, वो गधा को पकड़ के लेके आई, बोला जी मैं ही खरगोश हूँ, मैंने ही आग लगाया है. तो इतना पीट के उसको. तो यहाँ क्या हो रहा है कि अगर हम R1, R3, R2 सब जान ही रहे हैं, तो Rx तो हम कुछ भी रख सकते हैं, इसका मतलब है. That's why I said first condition is balance condition. हाँ, but galvanometer not get balance. नहीं कैसे कर दोगे, कैसे कर दोगे, बताओ. हाँ, मेरा पिछला लेक्चर मैं अपलोड करूंगा, तो देखना. यही बात मैंने कहा है कि तुम सॉल्व करने के बाद क्या होगा, किस कंफ्यूजन में आओगे सॉल्व करने के बाद कि यार ये तो R1 by R2, R2 by 3 तो सिंपल है. नहीं, दैट इज नॉट सिंपल. R1, R2 तो हमने फिक्स कर दिया, बट R3 हम वेरी कर रहे हैं क्योंकि Rx हमें नहीं मालूम है. व्हेन द Rx विल चेंज, R3 विल चेंज. So R1 by R2 will be equal to R3 by Rx, but for variable value of R3, not fixed value of R3. That's why I'm saying this is a confusing final statement. It should be written that this R3 is a variable. मैं वही कहना चाह रहा हूँ कि हम लोग जब पढ़ रहे हैं किताबों में सीधा इक्वेशन ला के रख दे रहा है, बट आप स्लोली भूल जाते हो बिकॉज यू हैव नॉट recorded the data that R3 is variable. Because I varied R3, after varying R3 I got a null condition of galvanometer. I don't know for which value of R3 I will get a null condition because R1, R2 I fixed, Rx I don't know. So all I know is to vary R3. So I will vary R3 from any value to any value till I will get a null deflection. So only in that case R1 by R2 will be equal to R3 by R4. Only in that case. But once you derive, now what happened, once you derive, you get this equation and you forget all the process. That's why the confusion is coming. I can just put 2 by 4 and suppose I get this, so it means I am fixing Rx also. Got it? Ask question. Questions are important. Questions are important. If you are asking, it means you are in active participation. So I am deleting this and I am keeping that only. Okay? So I1, R2, and now I have to remove I1 and I2 because I don't know I1, I2. If I want to know, I will put ammeter.
and will again load the circuit, it will come into existence. So that I cannot do. अच्छा, voltmeter ammeter were taking 2 meters, so it is more costly. We need 2 PMC base meter, but Wheatstone bridge is taking 1 meter and 4 resistance. It is at least require less, don't know, because the variable resistor may be quite high. But at least we are getting the technical condition that the instrument parameter is not interfering in the final result. We are getting ourselves free from the instrument's non-ideality. Okay? So here I1 is this. So this is VC. Sir means what? SIR. Slave I remain. Okay. So one thing is the balance condition. I am using balance condition to remove this I1. So this I1 will be equal to VC minus VA by R1. Applying Ohm's law for this. होगा? VC minus VA by R1. And this will be VC minus VB by R3. And because VC and VA are equal, so this will cancel out. This will cancel out or not? इधर लिखता हूँ. देखो, फिर से देखो यहाँ. E बराबर है VC minus VD. E is equal to VC minus VD, and for applying to this arm, I got I1, R1 plus R2. For this applying this arm, I got I2, R3 plus R4, where this is a variable. But this is a variable. Fine. Now I1 is VC minus VA by R1. I1. And I2 is VC minus VB by R3. देखो, इसके लिए और इसके लिए, इतने दूर के लिए. And VA is equal to VB. इसका मतलब है कि ये VC minus VA by R1 into R1 plus R2 is equal to VC minus VA by R3 into R3 plus RX. So ये और ये कैंसिल हो गया, 1 हो गया, और इसको डिवाइड किया तो ये हो गया 1 प्लस R2 by R1 is equal to 1 plus R3. So here comes R1 by R2 is equal to R3 by RX. R1 by R2 is equal to R3 by RX, such that R3 is a variable and such that IG is 0. Two conditions. IG इंस्पेक्टर जनरल नहीं बोल रहा हूँ. IG means galvanometer current is 0. So under this condition, when I will vary R3, I will achieve this condition by varying R3. When I will achieve this condition, then this condition is true. ऐसा नहीं कि हमेशा ट्रू है कि कोई भी ब्रिज सर्किट दे दिया बैलेंस अनबैलेंस, आपको मैंने R1 R2 R3 बता दिया, RX निकालो, आप जाना और RX निकाल देना. Suppose I will design a question to confuse you. Okay, I will design a question, I will show a bridge circuit and that will be unbalanced, and I will not tell this is unbalanced. I will just mark a current through IG and I will say find RX. So R1 is this, R2 is this, R3 is this, RX is this. तुम क्या करोगे? तुम सीधा उठाओगे, अरे ये तो सिंपल है, RX is equal to R1 into R2 into R3 by R1. और मैं उसमें ऑप्शन दिया रहूँगा none of the above. Got that trick? See, the questions are there, still not published. Okay, so there is always chance for you to be more smarter than previous people. Getting my point? हाँ, ये निकला, लेकिन आपकी किताब सिर्फ यहाँ लिखती है. मैं 2 बार ऐड करा रहा हूँ, बी वेयर, बी कॉशन. ठीक है कि ये वेरिएबल है और अंडर दिस कंडीशन
IG 0 है, बैलेंस कंडीशन के लिए लिखा हुआ है। हाँ, अरे वो लग रहा है आई है, इट इज़ IG। जगह नहीं बच रही है यहाँ, जगह नहीं बच रही है। ये मिटा दूँ, ये मिटा रहा हूँ, जल्दी लिखो। इनकी तो मूवी छूट गई। क्या होगा इस देश का अगर तुम जैसे लोग यही नहीं बनोगे? अच्छा ही होगा, वही कह रहा हूँ। इट इज़ गुड यू आर कमिंग लेट बिकॉज यू विल नॉट गेट नॉलेज, सो विल नॉट क्रॉस एग्जाम, सो विल नॉट बिकम JEE और AE, सो एट लीस्ट देयर विल बी लेस शॉर्ट सर्किट, फॉल्ट्स, एक्सीडेंट्स, सो यू मस्ट कम लेट. Okay, all latecomers who are always late, maybe a good student may be late today, but who are by design late. भाई 10 बज गया, अभी सर चल रहा है क्लास, अभी बैठ, अभी यार चाय पीते हैं, अभी फिर 10:15 चलेंगे, 10:15 है ना, तो चाय पीने वाले चाय पीते रह जाएंगे. मालूम नहीं. डिप्लोमा चाय वाला, मैं आज से 5-6 साल पहले मैंने देखा DU के पास कि उधर एक आइसक्रीम का ब्रांड बनाते हैं उधर, और सारे जो होंगे वो टिपिकल जो फिजिक्स की थ्योरी है उस पे रहेगा, मतलब क्वार्क की थ्योरी पे रहेगा, आइंस्टाइन के नाम पे रहेगा, न्यूटन के नाम पे खूब भीड़ जमा होगी, है ना. दैट इज़ द कॉन्सेप्ट, यू अट्रैक्ट पीपल बाय देयर सेंटिमेंट्स. सो some person might got inducted from my idea far distance, maybe. If will not work over the idea, somebody will do it. The lesson is that. हाँ, कुछ नहीं काम करने वाला है. अगर मेंटालिटी वही है यहाँ, तो चाय भी देर से ही देगा वो बच्चा, नहीं देगा ना यार. देखो एक बार बताता हूँ, जो आदमी जैसा है ना वो हर जगह वैसा है, याद रखना. जो मेरा अनुभव है, द पर्सन यू आर हियर, यू आर एक्चुअली ऑलवेज ऑलमोस्ट एवरीवेयर. जो यहाँ नालायकी कर रहा है वो ऐसा नहीं कि घर में करेगा. देखो जो यहाँ वीक हो सकता है, कमज़ोर हो सकता है, लेकिन सिंसियर होगा वो अपने घर में भी सिंसियर होगा, वो रिश्तों में भी सिंसियर होगा, जॉब में भी सिंसियर होगा. जो आदमी यहाँ चीटिंग कर रहा है कि तू लिख ले भाई या तेरा नोट्स में ले लूँगा, वो बाकी जगह भी वैसा ही काम करेगा. वो वहाँ भी करेंगे और किक आउट हो जाएंगे. यहाँ नहीं हो रहा है, वहाँ किक आउट हो जाएंगे. यहाँ ऑप्शन है, लोग अप्लाई नहीं करते हैं आप लोगों के लिए. यहाँ उल्टी कहानी है, यहाँ टीचर बैठे हुए हैं, सर यहाँ गरीब घर से भी बच्चे आ रहे हैं. ऐसे मेंटालिटी ये बनी हुई है कि यार यही एक एंट्री लेवल है जहाँ से भला हो रहा है. बाकी कोई बच्चा BA करे, BSc करे, वो फिर जॉब की तैयारी कर रहा है, बाद में सिविल डिफेंस में देखोगे 10,000 में लगा हुआ है. लेकिन डिप्लोमा का बच्चा 35,000, 45,000 और 80,000 की भी जॉब लेके गया है. मैकेनिकल में IGL आएगी तो 80,000 इज सैलरी. मारुति कम लास्ट ईयर एंड 40,000 इज सैलरी. टाटा पावर कम एंड 30+ इज सैलरी. गेटिंग माई पॉइंट? सो इट इज अबाउट इवोल्यूटिंग योर सेल्फ फ्रॉम द सोशल इकोनॉमिक पॉइंट ऑफ व्यू. भाई एक व्यक्ति मेरे घर के आगे रोड पे उस पार जलेबी बनाते हैं, उनका बेटा डिप्लोमा कर रहा है. अब जब वो डिप्लोमा करके जॉब ले लेता है, इसका मतलब नहीं कि ही विल स्टॉप हिज वर्क, बट द फैमिली विल गो फ्रॉम हियर टू हियर एट लीस्ट. बिल्कुल माइलस्टोन है. सो यू आर ज्वाइनिंग दिस कोर्स बिकॉज ऑफ इट कैन गिव यू माइलस्टोन. नो अदर कोर्सेज हैव पावर. पीपल डोंट हैव द पावर टू ड्रॉ दैट थिंग. BA BSc करके लोग बैठे हुए हैं. ठीक है, चलो हम कहाँ जा रहे हैं? चल ही रहा है रिकॉर्डिंग में. ठीक है, इसको मैं मिटा रहा हूँ. मैं क्या बोलने वाला था? हाँ, मैं ये बोलने वाला था, टाइम तो होता रहेगा. टाइम तो होता रहेगा. सो दिस इज लाइक कि R फिक्स्ड रजिस्टर 1 बाई R फिक्स्ड रजिस्टर 2 इंटू R वेरिएबल रजिस्टर बाई R अननोन, provided
Ig is 0. Provided Ig is 0. If Ig is not 0, this will not be true. So suppose I make a question for you कि in a Wheatstone bridge circuit, given below या shown below, R1 is 40 ohm, R2 is 80 ohm, R3 is 120 ohm, means Rx. So Rx is what? Rx is what? And I will show this. $100 volt, क्योंकि सर्किट ऐसे ही बनाते हैं, R1, R2, R3, Rx, and options are 240 ohm, 480 ohm, 960। हाँ, so what is the answer? ऑप्शन ए। तो कितने प्रतिशत भारतीयों को लगता है कि ऑप्शन ए है? ऑप्शन इज दिस, ऑप्शन इज दिस, none of the above. That's all for today.